Ndzami xeweta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. A hi hlayeni swin'we vito ra Xikwembu namuntlha eka buku ya mudyondzisi Ecclesiastes chapter 1 hi hlaya kona verse 1 and 2. Ecclesiastes chapter 1 we read verses 1 and 2. Everything is meaningless. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Leri I rito ra hosi Xikwembu. Hosi a hi katekise ku hlayiwa ka rona. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu tatana. Vulavula hi nomu wa mina, vulavula ni kereke ya wena. Vulavula hosi hi navela ku kutwa. Amen. Vamakwerhu ni navela namuntlha ku va hi vulavurisana ehansi ka nhlokomhaka leyi hinkwaswo a swi pfuni nchumu ku hava lexi pfunaka. Mutsari wa timhaka leti I Solomon n'wana Davida, hosi ya vunharhu ya tiko ra Israyele. Solomon loyi hi vulavulaka hi yena u endle a research a ringeta ku lava ku twisisa matirhelo ya Xikwembu. A ya discover leswaku the more a ringeta ku twisisa leswi Xikwembu xi tirhisaka swona, the more a va confused. A hetelela tsala marito lawa leswaku hinkwaswo a swi pfuni nchumu. Ku ringeta ku twisisa matirhelo ya Xikwembu swi fana na ku hlongorisa moya, kahle a swi pfuni nchumu. In this research, book ya Ecclesiastes mina ni yi vitana research. In this research leyi a nga yi tsala Solomon, kuna marito yo tala, ti-sentence ta ku tala leti loko u ti languta u swi vona leswaku they are so discouraging, they are very negative in life. And loko wo famba hi swona switsundzuxo leswi a swi vulavulaka lahaya, u ta kuma leswaku vutomi a byi ku nandzikeli, kahle a swi pfuni nchumu. Swin'wana swo va swi vulaka ni navela ku swi tshaha leswaku hi ta kota ku famba swin'we hi nga si nghena swinene eka nhlokomhaka ya hina. U ri generations come and go, but the world stay just the same. A ku na lexi cincaka, vanhu vo velekiwa va fa, va velekiwa va fa. A ku na lexi cincaka emisaveni, kahle a swi pfuni nchumu. Uri munhu is no better off than an animal, because life has no meaning for either. Munhu wa fa, xihari xa fa, xifuwo xa dlawa, hinkwaswo ka swona kahle vutomi bya swilo leswi nharhu a byo pfuna nchumu. Kun'wana a ku a working man may or may not have enough to eat, but at least he can get a good night's sleep. A rich man has so much that he stays awake worrying. Lavo fuma lava uri va tshama vusiku hinkwabyo a va khomi hi vurhongo, va tshama va ri karhi va vilela. Lowo wo tirha loyi a nga ri na swilo swa enough a vuton'wini bya yena, o pfuka a ya tirhweni a hola mali mara is not enough. But at least u ya eku etleleni na vusiku a fika a wisa vurhongo hikuva wa swi tiva leswaku wa tirha, vana va yena na ndyangu wa yena va ta hlayiseka eku heleni ka n'hweti loko a kume mali. Kun'wana a ku
Don't be too good or too wise. Why kill yourself? But don't be too wicked or too foolish either. Why die before you have to? I found one man in 1,000 that I could respect, but not one woman. A fast runners do not always win the race, but the brave do not always win the battle. Somewhere it says, put your investment in several places, in many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Do not study too much, because reading a lot of books makes your body to get tired. Minga hlayi ngopfu tibuku hikuva ku hlaya ngopfu swi hlakata miri. Loko wo languta buku leyi u ta swi vona leswaku Solomon u vulavula hi personal experience ya yena, leswaku vutomi a byi pfuni nchumu, la vuton'wini ku hava lexi pfunaka, swilo hinkwaswo a swi pfuni nchumu. Rito leri meaningless, it can also be rendered as emptiness. Life is emptiness. Life is meaningless. U ringeta Solomon ku lavisisa maendlelo na matirhelo ya Xikwembu, a kuma leswaku hinkwaswo a swi pfuni nchumu. Yena n'wini u ringete, he tried everything in his life. Everything. He tried everything. A ringeta ku nghena ka science na agriculture. He tried even breeding his own cattle. A teka nkuzi yin'wana a yi hlanganisa na homu yin'wana ya xisati ku velekiwa homu ya muxaka wun'wanyana. A ringeta ku teka hanci a yi hlanganisa na donki ku velekiwa xilo xin'wanyana, xiharinyana xin'wanyana va ku i meyila. He tried that as well. A kuma leswaku naswona a swi n'wi pfuni nchumu. A ringeta art. Remember, u inherite mhaka ya ku rhandza music eka tata wa yena David, loyi a nga composa tinsimu leto tala na tipoem leto tala. A jika a nghena ka entertainment, laha a nga ta akela na gallery laha a veketela kona swithombe swa yena, ti-videos. Lero ka matiko hinkwawo ya misava ya vakacha etikweni ra yena just ku ta va ta vona leswi a swi endlaka hi mavoko ya yena. A ringeta ti-business, a kuma leswaku naswona a swi satisfy moya wa yena. He tried pleasures. One, aka pleasure a ringeta pleasure ya swakudya. A testa swakudya swa ku hambanahambana. A endla ti-recipe ta ku hambanahambana ta swakudya. A kuma leswaku a swi n'wi nyiki kurhula ka xiviri. He tried pleasure ya ku nwa wine. A ringeta ti-wine ta ku hambanahambana. A nwa vusiku na nhlekani. A kuma leswaku hey, naswona a swi n'wi nyiki kurhula ka moya wa yena. A swi satisfy need leyi a nga na yona endzeni ka yena. You can drink as much as you want, but alcohol will never satisfy your soul. A jika a teka vavasati va 700, he married 700 wives plus 300 concubines. Vavasati
va ku saseka swinene a va ri kona endyangwini wa Solomon no ringeta ku analyza that 1000. Vavasati lava ku yimeka lava ntlhohe a va ri kona. Vavasati lava miri a va ri kona. Vavasati lavo lala a va ri kona. Vavasati va hi ku hambanahambana ka miri ya vona va ze va fika ka 1000 different shapes of women. Na ku tala ka vona a va zanga va satisfy his deepest need. Instead of him be fulfilled, he was filled with everything. And at times, he wished he was just an ordinary man, not a king, not born in a royal house, but just an ordinary man, because life makes no sense. You can try all the women in this world, but vavasati na vona a va swi koti ku nyika munhu kurhula endzeni ka mbilu ya yena. U hetelela Solomon a discover leswaku life has got two limitations. One, time and space. On 28 occasions, aka buku ya Ecclesiastes u tirhisa marito ya leswaku under the sun. That is a space. Under the sun. Phrase leyi a yi tirhisiwaka kun'wana eBibeleni. Mara marito ya leswaku as long as we are still alive under the sun, we will never understand the meaning of life. We will have to depend on the fleeting pleasures that the world can offer. Less we can do about it. Space. Xa vumbirhi i nkarhi, time, is another limitation. U tirhisa rito leri Solomon a ku while we are still alive. I nkarhi loko ha hanya. A azuma leswaku death is the end of the meaning. Then death is the end of meaningful life. He has no thought of afterlife. Miehleketo ya yena a yi ri limited with time. That's why kun'wana a ku xilo xin'wana na xin'wana xi vekeriwe nkarhi wa xona, wu kona nkarhi wa ku velekiwa, wu kona nkarhi wa ku fa, a helela kwalano. A ehleketa leswaku ku hanya, ku velekiwa na ku fa i ku hela ka vutomi. But mhaka leyi tsakisaka hi Solomon hi leswaku whenever he's stuck in his thinking, whenever a nga ha twisisi leswaku la xikwembu xi endla yini, he brings God and he become positive. Aka chapter 3 uri kuna xilo xin'wana xin'wana xi vekeriwe nkarhi wa xona. Xikwembu, God is sovereign and sets the season. Hileswaku loyi a nga veka minkarhi yaleyo i Xikwembu, leswaku loko a fika a staka ku swilo swo ti endlekela emisaveni leyi a twisisa leswaku a swo ti endlekela ntsena, ku na Xikwembu lexi swi endlaka. Hi yo mhaka kun'wana a ku remember your creator. Leswi swi ni tisa ka mhaka ya mina ya ku life is meaningful, life is meaningless, life is emptiness. Kuna marito manharu lawa wa tirhisaka Solomon. 1, remember. Rito leri ri tirhisiwa swinene eka buku leyi, tsundzuka muvumbi wa wena. Remember your creator. Why a tirhisa rito leri Solomon? U tsundzuxa vahlayi va tibuku ya yena leswaku va tsundzuka muvumbi wa vona loko va hanya emisaveni leyi.
leswaku va nga face na trauma ya ku fana na ya yena who kept on wondering what life was all about. If he had only remembered God earlier in his life, atava anga hluphekanga hi ku ringeta ku lavisisa timhaka ta Xikwembu. Ende leswi swi endla ni vona leswaku u tsale buku leyi ya Ecclesiastes se a dyuharile, a kurile, a tisolaka leswaku loko a lo swi tiva khale leswaku ku lavisisa maendlelo ya Xikwembu a swi nga n'wi pfuni nchumu, a ta va a nga swi ringetanga na ku swi ringeta. Rito ra vumbirhi ri nga tirhisiwa ngopfu ebukwini leri i fear. The fear of the Lord is the beginning of all knowledge, beginning of all wisdom. Mativa, the theology of the wisdom literature is the fear of God, which is the foundation of wisdom and knowledge. Kuchava Xikwembu i masungulo ya vutlhari hinkwabyo na vutivi hinkwabyo. Loko wo za u chava Xikwembu u hetile kipheto kitu. Obey. Rito rin'wana ra vunharhu ri nga tirhisiwa swinene eka buku leyi. The theology of the wisdom literature hi leswaku you must obey God and get rewarded for that. You disobey God, you will get punished for that. So now the word obey, Solomon a swi tiva leswaku yena u tsandzekile ku landzelela milawu ya Xikwembu, ende leswi endla leswaku a tikuma a ri karhi a gandzela swikwembu swa hava leswi a nghenisiwa ka swona hi vavasati lavo tala lava nga va bungetela. So obedience hi yona yi endlaka leswaku munhu a va na vuxaka lebyinene na Xikwembu, ku yingisa swi tlula magandzelo na mafurha ya wona. So obedience is our responsibility, and it's more important than our rights. Let me conclude. Solomon u ringeta ku hi komba leswaku vutomi bya munhu, miehleketo ya munhu, vutlhari bya munhu is limited as long as a ri karhi a hleketa humanly so. But if one thinks godly, God will definitely make that person inherit his kingdom, not David's kingship. Ku ringeta ku landzelela milawu ya Xikwembu swi endla leswaku munhu a inherita mfumo wa matilo, ku nga ri xitulu xa Davhida lexi Solomon a tshame henhla ka xona. The entire earth, swilo hinkwaswo emisaveni swi helela emasirheni. The reason a ku swilo hinkwaswo a swi pfuni nchumu, Solomon u discover leswaku vanhu lavo tlhariha lavo dyondzeka va fa na magaweni ya vona swi helela emasirheni. Swiphukuphuku swa fa naswona swi helela emasirheni. Tihosi ta fa na tona ti helela emasirheni. Swikamba, malandza na wona ya fa na wona ya helela emasirheni. Hambi munhu a lo fuma kanjhani a nga vekiwi emasirheni na rifuwo ra yena, u fa swi hela. Loko ku ri na nkateko u nga tshika loko u file tindhawu tin'wanyana ti sala ti thyiwa vito, ti vitaniwa hi vito ra wena, of course loko u tirhele swinene emisaveni leyi. But very few ya vanhu lava swilo swi salaka swi thyiwa mavito ya vona. Life is meaningless, meaningless, meaningless. Hinkwaswo a swi pfuni nchumu. Solomon a nga va a tsale risimu ra tinsimu loko a ha ri ntsongo, Song of Songs, while he was still young, full of love, a ri karhi a endla hinkwaswo swa rirhandzu eka vasati va yena. Proverbs, swivuriso, a nga va a tsale in the middle age, trying to stop his own son from falling into the errors, same errors that he himself succumbed to.
But the book of Ecclesiastes was written when this man was too old, towards the end of his life. Because in this book, I find no pleasure in them. Eka swilo hinkwaswo leswi a nga swi ringeta u ri ku hava na xin'we lexi nga n'wi nyika kurhula ka mbilu. And he concluded the book hi marito ya nga le ka Ecclesiastes chapter 12 verse 14 ya ku, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of a man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Xikwembu xi ta avanyisa hinkwaswo futhi xi ta swi veka erivaleni leswo biha na leswo saseka, hikuva hinkwaswo kahle leswi hi swi endlaka emisaveni leswi hi nga swi kuma emisaveni leyi a swi pfuni nchumu. Amen.